course. సో ముందుగా డిఓపి హరీష్ ఖన్నన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. బాబు కూర్చోవాలమ్మా మీరు. ప్లేస్ లేదు బ్రదర్, మీరు ఒకసారి చాట్ వెళ్ళండి, నేను చేస్తా. రికార్డ్ ఉందా బయటకు? స్వీట్ అండ్ సింపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి. కొంచెం ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నారా? ముందుగా అందరికీ కవరేజ్ చేయడానికి వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్కి అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం. మా డైరెక్టర్ గారు ప్రవీణ్ సార్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన చెప్పాల్సి వస్తుంది. అండ్ ప్రతి యాంగిల్ ప్రతి ఫ్రేమ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడటానికి సినిమా మొత్తానికి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జిబ్రాన్ సార్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, సౌండ్ ట్రాక్ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయినా మ్యూజిక్ అయినా చాలా బాగుంటుంది. ఐఎమ్ యువర్ గాయ్ అన్నది ఈ సినిమాలో నేనైతే లూప్లో చూస్తున్నాను ప్రతిసారి. చాలా బాగుంటుంది నాకు నచ్చిన పాట. అండ్ శ్రద్ధ గారు సినిమా మొత్తం చాలా అందంగా ఉన్నారు మీరు ఈ సినిమాలో చూడడానికి. అండ్ మీరు ఎప్పుడు చాలా ఇంటెన్స్ రోల్స్ పిక్ చేస్తారు అండ్ దాన్ని చాలా గ్రేస్ఫుల్గా ప్లే చేస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ ఫైనలీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో విష్ణు సార్. నేను మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. మీరు లోపల కల్పితం లేకుండా చాలా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. యూజువలీ స్టేజ్లో నిల్చొని ర్యాండమ్గా అప్రిషియేట్ చేస్తారు కదా, అలా కాదు, మొత్తం హార్ట్ నుంచే వస్తుంది ప్రతి మాట. అండ్ సో ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. యా, సినిమాకైతే ఇంతకు ముందు నేను ప్లే చేసిన రోల్ నుంచి ఇందులో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ముందు చాలా బబ్లీగా ఉంటుంది కదా, ఇదైతే అరే ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఇలా అంత కుదురుగా ఉంది అన్నంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా అందరూ నవంబర్ 7th థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇందులో ట్రైలర్లో ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 hour టు లివ్ వాట్ విల్ యూ డూ అని. ఒకవేళ మీకు రియల్ లైఫ్లో ఒక 1 hour టైం మాత్రమే అంటే మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఫ్యామిలీతో గడుపుతా. ఇంతకుముందు నన్ను ఇది అడిగాను, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏదైనా చెప్పచ్చు కదా మాకు. ఫ్యామిలీతో కలిసి స్కూబా డైవింగ్ చేశాను. ఓకే, స్కూబా డైవింగ్, నైస్. థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా శ్రద్ధ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికీ నమస్కారం అండి. వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. నాకు మహారాజ్ తర్వాత ఈరోజు కలుస్తున్నాను మీ అందరితో. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన సినిమా ఆర్యన్ November 7th రిలీజ్ అయిపోతుంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుండొచ్చు, మేము తమిళ్లో October 31st రిలీజ్ అయ్యాం. అక్కడ మనకి చాలా మంచి టాక్, ఒక పాజిటివ్ బజ్, వెరీ రీఅష్యూరింగ్ రివ్యూస్ మనకి దక్కింది. మన పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎస్పెషలీ విష్ణు సార్ గారు అండ్ సెల్లా సార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు, ప్రవీణ్ గారిది డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, హరీష్ గారిది విజువల్స్, జిబ్రాన్ సార్ది మ్యూజిక్ అండ్ సాన్ లోకేష్ గారిది ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్. అందరూ తమిళ వచ్చింది, అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలానే కూడా లవ్ దొరుకుతుంది, ఆ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అని ఉంది, ఒక ఆశ ఉంది. నా క్యారెక్టర్ నయన, నీలానే ఒక జర్నలిస్ట్.
సో ಅದಕ್ಕೆ దానికి మీరు చూడాలి అట్లీస్ట్ ఫర్ దట్. బట్ థ్యాంక్ యూ, లవ్లీ మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. November 7th ఖచ్చితంగా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రద్ధ గారు. అండ్ మీరు కూడా సేమ్, ఒకవేళ 1 hour మాత్రమే మిగిలి ఉంటే మీ లైఫ్లో మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? నేను ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి అన్ని నా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్స్ నుంచి ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఆంధ్ర మీల్. నాకు పప్పు అన్నం ఉంటే దాట్స్ ఇట్, మై లైఫ్ ఇస్ మేడ్ అంతే. ఆ 1 hourలో పప్పు అన్నం ఆర్డర్ చేసుకొని తింటాను. సింపుల్ అమ్మాయి నేను. దట్స్ లవ్లీ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. Namaskaram. Thank you for having all of us here. I think I feel very lucky that this film is getting released in Telugu because 10 years ago when me and my friend Manu, when we thought of this idea, we first thought that probably we can make it as a Telugu film because the idea is very different. And the first thought we thought like was the Telugu audience always supports interesting ideas. I was very excited by Giga and at that time. So I thought like this film at some point should be made in Telugu, and I thank Vishnu and the support for that. I thank the entire cast, my crew, for making this film, and I thank Srish Movies for helping it come out here in Telugu. And once again I thank the entire audience and media for the support. We have had a very good run in Tamil Nadu, and like, we are quite happy with the results that we are getting. We hope that we get a similar very positive response as well. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. సో మీకు ఒకవేళ 1 hour దొరికితే మీరేం చేస్తారు? Definitely the biryani. I can eat it for biryani. Thank you. Yeah, for sure. And the cham-chams. ఓకే, హైదరాబాద్ బిర్యానీ అండ్ చమ్చమ్స్. దట్స్ సో నైస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ వెరీ హంబుల్ విశాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికీ నమస్కారం. Magnet attach. See my phone. First, I mean, I understand Telugu to an extent, but talking is still not fluent. పర్లేదు సార్, మేము అడ్జస్ట్ చేస్తాం. I'm going to read out. I have written what I want to speak. If I'm mistake now, please forgive me. Telugu audience హార్ట్ఫుల్ నమస్కారం. మీరు నా ఫిల్మ్స్ రాక్షసన్, ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ మట్టి కుస్తీని చాలా ప్రేమతో సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. రాక్షసన్ ఒక స్ట్రాంగ్ థ్రిల్లర్, ఎఫ్ఐఆర్ యాక్షనల్ ఎమోషనల్ జర్నీ అండ్ మట్టి కుస్తీ ఒక ఫన్ ఎంటర్టైనర్. ఇప్పుడు ఆర్యన్తో నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తున్నా ఒక ఇంటెన్స్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ థ్రిల్లర్తో. ఈ సినిమాలో సస్పెన్స్, ఎమోషన్, ట్విస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. నా టీం అందరూ చాలా ప్యాషన్తో వర్క్ చేశారు. హోపింగ్ టు గివ్ యూ అ యూనిక్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Telugu audiences always given a lot of love to me, and they've always done well of it. Aaryan, and that is what is different from Rachasan. So it's going to be a unique experience, and I think this concept is very make-believe. If you're going to believe this, you're going to love the movie. And it's really doing well in Tamil, and since it's a very unique concept, people have really liked it and appreciated it. And I want to thank the Tamil audience, and now I'm hoping that the Telugu audience also likes this attempt that we have given, a very new attempt, a very unique attempt to a thriller genre. You must have seen a lot of thrillers, but this is with a difference for sure. And thanks to my distributor, Mr. Sresh Movies, Mr. Sudhakar Reddy sir, Mahesh Reddy sir, and my friend Nitin, actor Nitin. So he's really been supportive to help me release this movie here. And PRO Vamshisekhar sir, as always, whenever I release my movies here, is always there for me. And I want to thank my cast and crew on the stage. I'm really happy. They've been a big pillar of support for Aaryan, and I hope I'm now waiting eagerly for Telugu audiences to lap it up. I wanted to release on 31st, but Bahubali and Mass Chatra were releasing, so I pushed it by 1 week, and I'm very confident now after the release. There was a small difference of opinion in Tamil about the climax. We have changed the climax and we're releasing in Telugu, so I'm confident that the audience will love us. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు. అండ్ మీరు ఒకవేళ మీ లైఫ్లో 1 hour మాత్రమే మిగిలిందంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? I love to do a lot of things in that 1 hour. I have a big list, but probably టాప్ 3లో ఏముంటాయి? top 3, 1, spending time with family. ఓకే. Second, ordering Chinese food.
Okay, అందరూ ఫుడ్ And ప్రేమి. and the third probably, I mean, I would want to make sure that after I leave, everything settle for everyone around me. So that is what I'll give one hour for thought. That's lovely. Thank you so Thank much, you. and we are eagerly waiting for November 7th. We have a Q&A with media. Sure, Please stay sure, back please. here. Yes. కాదు బ్రదర్, ఒక్కసారి చూస్తుంటాను అట్లా పోయేసి వస్తే ఒకసారి నేను కింద పడకుండా చూస్తున్నాను తీసుకు నన్ను కాదు. ఓకే అన్నా 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 చెప్పన్నా. లేదు దేంట్లో యాడ్ చేయలేదా? అవును ఒక్క రైట్ ఇప్పుడే చూసా. ఏంటి అదే నువ్వు చెప్పింది నెంబర్ అదే అది చూపిస్తుంది. లేదు జస్ట్ ఇప్పుడే Yes, sir. Trailer is good. Thank you so much. వీళ్ళ థ్రిల్లర్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి సక్సెస్ కూడా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. మీకు అన్నీ బాగానే ఉంది కానీ ఎప్పటి నుంచో మీ తెలుగు డైరెక్ట్ సినిమా డ్యూ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు? వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా. Sir, I personally feel now, there is no language barrier anymore. Every movie is doing well in every language. But yeah, I always have been wanting to do direct Telugu. I actually approached a couple of directors also. And Venkat Gori was one among the directors I actually spoke to years back. I felt he's very, his films are very sensible for me. And I hope in future someday I definitely collaborate with somebody. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తమిళ్ హీరోస్ అంతా కూడా డైరెక్ట్. Yes, sir, I want to. I'm looking forward, really looking forward. ఓన్లీ డ్యూ ఈజ్ యువర్స్. Yes, sir, definitely. Very soon. Very soon. థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. విష్ణు గారు, Hi, sir. మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఆర్యన్కి సంబంధించి? అవును ఓకే. The most difficult part while acting or producing or the film itself. Character. So like I said, the villain is dead. So when I'm investigating or I give my expressions out, who am I going to give it against? So there's no villain. So I have to be very careful with my expression meter. How much should I? If I give it too much, it look like the villain is no more. What are you giving? Why are you giving so much of reaction? If I give less, I'll look very casual on the screen. So that was very difficult for me, and it took a lot of, talking and discussing with Praveen to get that right. And also I had to be a little different from Ratchasan. So Ratchasan is a very, strong, I shouldn't say my movie is a cult movie, but it is one of the textbook thrillers right now. And still I think hardly any movie has surpassed Ratchasan. So that again, being different from Ratchasan character was very difficult for me. All the best for Telugu. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. చిచ్చా నీ వీఫై దాంట్లోకి వస్తుంది. Actually, I happened to see what your speech video, success meet lo anukunta మీరు మాట్లాడుతున్నారు. It is important for actors to reduce their paychecks and their వీఫై అంటే నా దాంట్లోకి వస్తుంది. what is that అంటే యాక్టర్స్ చెప్పడం రేర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్తున్నారు అది. Sir, now we all know what is happening in cinema, sir. The business models have changed. After OTT has come in, a lot of changes happened in cinema. And initially there was, a lot of OTT sales. So everybody hiked their salaries. And slowly, the number of audiences that started coming to theatres every month reduced. They were very selective. Only for this actor I'll go first day. This particular actor I'll go. This genre I'll watch on OTT. This genre I want to watch in theatres. After reviews I'll go to a theatre. So they what movie they want to watch first day into the theatre, and what movie they want to wait and watch. So when the situation has changed so much, I personally, the dynamics of the industry also have to change. I feel that when the OTT were giving high values, everyone hiked their salaries. But now that the OTT has become very selective in buying, and the satellite market is down, అందరు దొంగలు దొరికితే ఏం చేస్తాం? after all this has happened, I personally feel we need to reduce our salaries a little, or go into profit sharing mode. If that works, if movie works, you get your salary. So that is my whole take. Why I am saying this is because there are so many movies unsold right now in every single language. So many movies unsold.
I don't think it's the right business model. Only if a producer survives, the industry will survive. So that is why I said what I said. So producer కాబట్టి pain తెలుస్తుందంటారు. Sir? Because you are a producer, you just came to know about the pain. Yes, sir. From my first movie, sir, thank God, I have been working like this, sir. I know what is happening in the business. I know what is the theatrical collection. I used to go to the distributor office to see what numbers are coming. And I wanted to get clarity in the business right from my early stages. That's why I'm very practical. If I want to take a risk, I will not take a big risk. I take very, very small risks based on my market. And that is how I do my films. So maybe because I became a producer, I understood it more. But I was always doing it, sir. Even Rachasan, that time I was not a full-fledged producer. I have reduced my salary. There are so many other more movies which I did before that. I have reduced my salaries. And I've gone into profit sharing mode currently also now for some of the films that I'm doing with other producers. So I am following it. So I'm not talking what I'm not following. I only want the industry to grow. And the only way it will grow is not from me, sir. It has to come from the top. That is my request. That's it. Thank you. విశాల్ గారు క్లైమాక్స్ చేంజ్ చేసి అంటున్నారు కదా తెలుగు తమిళ్కి ఎందుకు చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది సార్? Even Tamil we updated, sir. And the thing is, we have said something in the climax, which previously the audience in Tamil didn't, kind of like 20%, 25% were not happy about it. Actually, our original climax was not that. So then suddenly we decided, no, we should have put our original climax. So we put that back. We put that back in Tamil also. So luckily that we are releasing 1 week later. That's the only 20%, 25% negative we got after the release in Tamil. So we have changed it for the Telugu audience right away, right from day one itself. So that is the reason. The reason I can't tell you now. If you watch the movie, you'll understand. మరి తమిళ్లో అదే క్లైమాక్స్ ఉంది. Yes, Tamil right now is playing with the same climax. ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ మూవీ మట్టి కుస్తీ 2 అన్నారు కదా, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? So my next is Rachasan director and Mamita Baijo. It's called Irendavanam. So that's my next release. So we'll finish shoot and Satyajyoti Tyagarajan sir is the producer. That's the first release that will come in February. Now we're shooting for Gatta Kusti 2, which is Matti Kusti 2. 25 days are over, another 45-50 days of work. And I think I should be releasing the movie in May or June. శ్రద్ధ నాగమహారాజ్ గారితో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు తెలుగులో? అసలు ఆఫర్స్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీరే సెలెక్ట్ అయిపోతున్నారు? ఆఫర్స్ వస్తుంది కానీ నాకు ఇష్టమైన స్క్రిప్ట్స్ రావట్లేదు. అండ్ నాకు రియలైజ్ అయింది దట్ రియలైజ్ కాదు, నేను స్టార్ట్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు బీ అన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ యాక్టర్. అంటే డిఫరెంట్ జానరాస్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ట్రై చేద్దామని నేను స్టార్ట్ నుంచేనే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కేమ్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఈవెన్ మోర్ కీన్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ అవుట్. నేను ఏ రష్లో లేను. ఐఎమ్ ఇన్ వెరీ రిలాక్స్డ్ మోడ్. గుడ్ వర్క్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఇట్స్ వే టు మీ. ఏ జోనర్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? నాకు కామెడీలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అండ్ చాలా పేరు తెలీదు. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ కామిక్ టైమింగ్ బికాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ అవుట్ లైక్ థియేటర్లో అంటే స్టేజ్ డ్రామాస్ చేశాను. అక్కడ ఐ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ కామెడీస్. సో కామెడీ, రొమాన్స్, మేబీ యాక్షన్, ఎన్ని జానర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని జానర్స్ నేను ట్రై ఐ వాంట్ టు ట్రై. Yes, sir. Yeah. So, as Vishnu sir mentioned, that you chopped the last version of Selvaraghan's speech. So, haven't you felt that, okay, Telugu audience perspective is different, they might like the ending? Yeah, that's a thought that did cross us. But then, so it was like how Vishnu said, that was probably our original version. It's not like we had changed it or like redid it. We had that version already. And then we just thought that we'll revert to that. That's all. So yeah, this thought is always there. Yeah, maybe that can also happen. Films which didn't work in Tamil Nadu worked in Telugu. Yeah, that is always. Yes. And also people were comparing the film with Law Abiding Citizen. Have you gone through those? I saw the remarks, but I am not aware of the film. Okay. Yeah. And Vishal. So, what was the anticipation factor which had the film? Because you revealed the killer is dead, and you also revealed that the climax is changed or whatever. So, will Telugu audience already lost that kind of anticipation which was earlier? No. The movie is not about
who did it. It's about how. How? So that is the Even suspense. the who did it was not revealed before the Yes, film. yes. So it was always planned that for Telugu audiences we want, because sir, we are coming 1 week late. Already people know about it, so there's no point of hiding it. That's the unique element of this movie, and we want people to come and watch who did it. After this also, if we hide, there's no point, because we're stupid, because things are already online. So I know the audiences are very smart, so I don't want to hide it right now and make it a big suspense. It is revealed Not in about coming. hiding right now, but when you people reveal the posters on your social media platforms that the killer. Yeah, sir, it's out already, sir. If you see first 3 days, a lot of audiences watch. So it's out already. So, like I said, who is the killer? If I give it out, that is a wrong read. But what I gave you out happens only in the first 20 minutes of the movie. After that, there's 2 hours of movie that you have to watch. So I'm giving you away only 20 minutes. So how it is done is the rest of the 2 hours. So I'm very confident that whatever we have told you will only ignite interest in the audience to see how it is done. And have you ever felt that this question many people ask you earlier as well, but have you ever felt that okay, Ratchasan, I might have released the dubbo version here so that I can get made. Yes, you would have got more definitely. market. Definitely, that's something that I still think that I missed out on. Actually, I wanted it to, but end of the day, it was producer's call. I was not the producer, so he decided to sell the rights, and I'm happy that it was a hit for Velamkonda Srinivas, and yeah, I missed an opportunity. I would say definitely. It's something I regret to take. And were you happy with the Hindi output with Akshay Kumar? No, frankly, I think it didn't do justice to the original, and I don't think that was the way we wanted the Hindi remake to turn out to be. But yeah, everybody have their own uniqueness and bring out their own way of narrating the same script. That is why I'm always scared of remakes, because sometimes the original gets lost. I was supposed to do Jersey remake, and today I feel somewhere it's good that I didn't do it. It's a classic, let it be like that. Thank you. మీ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చూసుకున్నట్లయితే చాలా సెటిల్డ్గా అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది అనిపించేలాగా రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కమింగ్ టు ఆర్యన్, ఎలా ఉండబోతుంది? ఇందులో కూడా ఒక వాల్యూ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది నా క్యారెక్టర్ది. సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా విష్ణుది అండ్ సెల్వా సర్ది దే మేజర్ పోర్షన్స్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ నా క్యారెక్టర్ ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రాసెస్లో షీఈ్ అ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ద హోల్ థింగ్. జస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ asking questions on behalf of the audience, లేకపోతే just sort of speaking the minds of the audience, saying, speaking out these doubts. అలా it's a really nice character. It's తెలుగు ఆడియన్స్ నన్ను ఇలా ఇంకా చూడలేదని నేను అంటాను. ఐ థింక్ షీస్ అ వెరీ ఒక ఇంటెలెక్చువల్ హార్డ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్, వెరీ ఎథికల్, డిఫరెంట్ అని చెప్పొచ్చు. కెన్ సే దట్. యాక్చువల్లీ అంటే ఈ గ్యాప్ రావడానికి నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఇంకా రావట్లేదని చెప్పారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్? ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రేక్ మై స్టీరియోటైప్ అని చెప్పొచ్చా. అందరూ నన్ను చాలా సీరియస్ అయిన యాక్టర్, చాలా పిక్కీ అని. ఐఎమ్ నాట్ పిక్కీ, ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, మంచి టీం ఉండాలి, నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉండాలి. బట్ నౌ ఐ రియలీ వాంట్ టు బ్రేక్ ద స్టీరియోటైప్. ఒక రొమాంటిక్ అయిన రోల్ ఆర్ సంథింగ్ ఫనీ, సంథింగ్ లైట్, స్పై, thriller, action, like I said, whatever genre is there, sci-fi. నాకు బాహుబలిలా ఒక లైక్ పీరియడ్ డ్రామా చేయడానికి నాకు చాలా, ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మైండ్. సో దాట్స్ సంథింగ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ. బేసిక్లీ మీరు అందరినీ అన్ని తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెప్పేయండి. ఐ వాంట్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద సన్. ఇందులో నేను ఒక ఫారిన్ దాన్ని దాటి అది బీయింగ్ హిస్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అండ్ ఇంతకు ముందు చేసిన దానికి ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్. మీరు ఎంజాయ్ చేశారా ఎలా ఈ క్యారెక్టర్ని ఎలా నాకు క్యారెక్టర్ అండ్ షూటింగ్ స్పాట్ రెండు మిక్స్లో అసలు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి తీశారు. ఆల్మోస్ట్ కింద దూకి చూస్తే దూకి పడిపోయారు.
అలాంటి చోట్ల తీసుకెళ్ళి నటించు అని అన్నారు. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. క్యారెక్టర్ వైజ్ ప్రవీణ్ సార్ చాలా ప్రిసైజ్ ఉంటారు. నాకు ఆయనకు ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. సో ఈ లెవెల్లో ఇంతే కావాలి అనే టైప్లో. సో ఈ సినిమా నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. అంటే సడన్గా ఇప్పుడు చెప్పలేకపోతున్నా కానీ ప్రవీణ్ సార్ ఇన్పుట్స్, విష్ణు సార్ ఇన్పుట్స్ అండ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. So, though you mentioned you wanted to try different types of roles and break your stereotype, most of the roles you play are either independent woman or a strong lady in the film, even though your series. So obviously people will approach you in that kind of mindset that even in your interviews you mentioned that the directors are coming to you mentioning that you are the second hero of the film. So obviously even we approached her for the same reason. We needed a very strong woman in the movie, so we're like, okay, perfect, Shraddha, go for it. as you yourself like created a shell kind of like that since you turned to Aaryan. Right. So how can you expect that comic rapper or something? The thing is that with Newton, that kind of reputation was sealed in set in stone. Okay, you know, she's an actress. She's more of the relatability on the, you know, Amilo, and she does more realistic roles. She has the scope to perform. So I started getting more serious performance-oriented roles, which I did not mind for the longest time. I have, you know, it has been 10 years actually. In September, I completed 10 years in the industry. I didn't mind all these years. Ippudu chuste, I'm like, what is this? No, but really, I want to change it. Because I have that much scope. Now I'm getting bored of serious films. Make me part of unserious films. No, but you know what, your question is very valid. It's something that kept coming to me and I kept consciously, because they were the better of the lot, so I continued to pick them. And now this is the predicament I'm in. But it's a good predicament. Still, I will try and change it. Will you be okay to play the kind of a girl who doesn't have any sense in the story? No, you don't have to do that. It doesn't have to be super heroine like strong female lead, or it doesn't have to be dance around the trees. We will find a middle ground. That's why writers are there. That's why we have amazing producers. You know, I'm telling you, we can always find a fantastic. And that's the hardest part, I said. I will make it happen. Months. ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ మీ స్పీచ్లో ఉన్నారు బబ్లీ గర్ల్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అని. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఆర్ అంటే ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మీ రోల్ అంటే డిఫరెన్స్ చూస్తున్నట్లయితే? సో ఇందులో 25 నుంచి 30 years దాకా ఏజ్ పీరియడ్లో ప్లే చేసి ఉంటారు. సో అవుట్ఫిట్స్ నుంచి మొత్తం ఈ మూవీస్కి తగినట్టు మొత్తం అయిపోయి ఉంటుంది, మెచ్యూర్గా ఉంటాను. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ప్రవీణ్ గారు ఒక లైన్ మీద యాక్షన్ చేసి ఉంటారు. బికాస్ బబ్లీ అంటే చాలా కొంచెం యాక్టివ్లీ అలాగా ఉంటారు కదా, ఇదైతే టోటల్ డిఫరెంట్, చాలా కామ్గా రిలాక్స్గా మెచ్యూర్గా. ప్రవీణ్ గారు జనరల్గా క్రైమ్ స్టోరీస్ అన్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కల్పిట్ అనుకుంటూ ఉంటాము. సో కానీ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఏమైనా ఈ పాజిటివ్ షేడ్స్లో కొన్ని గ్రే షేడ్స్ ఏమైనా మిక్స్ చేసి ఏమైనా ఉన్నాయా? అండ్ స్టోరీ లైన్ బట్టి చూసుకున్నట్లయితే ఏమైనా యూనిక్నెస్ ఏమైనా చూపించుకోతున్నాం? సార్ యాక్చువల్లీ when coming to the crime stories, we expect one who is the culprit, but he is not the culprit. But every positive shade has a grey shade in the film. So any grey shades in the positive characters, or you go through the storyline and we go through the storyline. What is the uniqueness you show to the audience? You must have seen the trailer. We are trying to keep it very real. The story happens in 5 days in a very real settings. So the entire treatment is to keep it very real. So all the characters are also very real. So nothing is like white, black. Everything is grey, very human. And this villain or the hero and all that, we will, that's the debate that's going to be. Like what is right, what is wrong, what is right, all of that will happen. And exclusivity is actually the threat that you just said, like can a dead man kill? But even when we are putting it out, we know that even then there is other things there. So all that is there, yeah. When compared to this? Yeah, so normally cinematically we are used to seeing characters, whether like if it's a serial killer or a psycho,
There's a specific physical appearance or like exaggerated performances and all that. But if you look in real life, that's not the case. Like we wouldn't know. Like a lot of the actual serial killers and psychos are very normal, as in like they will have a very basic life. They will have families, and still they will manage to do that. So this actually explores that area, that terrain. So, and one thing is, like if you look at, even though they are like apex predators, that's how they are, no? They have zero empathy, but still if as actual psychopath is talking to you, he or she will be able to convince you. Like they will talk the language that you understand. If he or she talks to me, they will make me believe that they are right. That is how it is. And you wouldn't realize that. That's how it actually is in real life. That is what we are trying to explore. When compared to these three characters, which is the most favorite character of? Oh, okay. To be fair, I think they are all very interesting characters. For example, there are deep layers for all characters. Like Naina's character, for me, is actually the audience. It's the audience perspective inside the film. If you look deeply, I can now put it out, you will realize that the villain and the hero are like yin and yang. They are actually the opposite sides of the coin. You wouldn't realize it in the surface, but if you look deeper, there is enough details in each characterizations, the way they are, the mannerisms, everything is. But that's how we won't realize. So for me, all characters are actually extensions of a similar idea. So I can't pick a favorite, but then again, the way they are performed, I think they are all good, but I still have to rate Selvasa one notch up. That's with, I'm sure we all will agree. Yeah. Harish garu. Vishnu sir. So industry యాక్టర్గా ఉండడమే అది అండర్స్టాండ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్గా ఉండడమే చాలా పెద్ద రిస్క్, అలాంటిది ప్రొడ్యూసర్గా మారి మరో రిస్క్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రెండు రోల్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? Life itself is a risk, sir. And I think I became a producer only to back Vishnu Vishal, the actor, sir. Because the kind of scripts I do, I never got a producer easily. Rachasan changed 21 producers to get the right producer. Matti Gusti, 6 producers. FIR, 3 producers. So always, I have struggled to get producers. Film like Jiva, I had changed 3-4 producers. Only then I got the right producer. So nobody believes in the script because it's very different, very first time. So I had no other option but to become a producer. So it is difficult to balance, it's not easy, but it's also teaching me a lot about cinema, and I think I'm proud and happy that so far the journey is good. FIR was a profitable film for me. After I decided to become a full-fledged producer, it was FIR, Gatta Gusti, and now Aaryan. All 3 movies of mine are already profitable films. I mean, Aaryan is already profitable, and all 3 movies of mine have been profitable after COVID, which is not easy. I think I'm able to balance it, but at the same time, thanks to my team and my directors who understand to shoot the movie in the right budget in the right way. It is very difficult, challenging, and I'm able to balance both. I don't know how. So in this struggle life, what kind of support system from your end? Yeah, she is very supportive. I think she's the one who pushes me a lot. I sometimes go a little lazy and I say that's it, I'm tired, and she says no, don't be tired. It's your time now. Push yourself, because content is being appreciated all over the country, all over the world now. Only content is being watched the most. So all these years you were doing it. Now when the time has come, don't be lazy. Push yourself. So she is a big support for me. Thank you. Harish garu. Yeah, hi sir. So first of all, while you are doing the film, entire film, basically normal gaane DOP does the hardest things and all. Chala work ఉంటుంది, different problems అనేవి వాళ్ళకి ఉంటాయి for DOP. By being a thriller cinema, what is the more challenging to audience? Thriller demands much of a visual experience. That is the biggest challenge we have. So it has to be a new experience. Since we have a list of thrillers which has been there all over, we wanted to give a different experience in terms of visual, sound. That is the major part we particularly worked in this film, Aaryan. We got a very good support from our producer. So we made sure that this project landed in the right place. We created this in a better studio. So we got the right visual like what we wanted. So we wanted to create a world. So only then the thriller will get connected to the audience. So glad we achieved that. Super sir, all the very best and Vishnu sir.
Sir, actually, Last question. yes. Till now, you did many genres. You did romance, you did action, you did thrillers. What is your favorite genre? Which one you will say, sir? Comedy. Hello. I love comedy and I get the least comedy script. But whatever I've done in my career, I've clicked. I'm actually, like, I'm enjoying my Gata Gusti 2 shoot. I'm having so much of fun. And I'm like, oh my god, I was missing comedy. I think I want to do more comedy in the future is what I'm looking at. But comedy is a very difficult comedy genre is a very difficult genre. Because if it goes wrong, people will be like, oh my god, what is this? So that's what I'm scared about. Everything else is minimum guarantee. But comedy, if it clicks really big. If it doesn't, it goes flat. So that's why I'm a little scared, but that's my favorite genre. Super, sir, and all the very best. Thank you. One last question for you. Sir, you worked under Gautam sir, right? Yeah, ma'am. So, is there any Gautam sir essence or flavor in this? I'm sure that all that learning would be there. Yeah, definitely. He's a master craftsman, obviously. And but I think one of the things that I would have picked most is probably the importance he gives to actors. Probably he believes that at the end of the day, no matter what, a scene or whatever works with the actor and that emotion is true and works. Then you forget about everything else. That's something which I always believed, and I saw him at work doing that. So probably that would be my biggest lesson for him. Yeah. All the very best, sir. Thank you, sir. Sir, మూవీ రిలీజ్ అయిన ముందే అంటే కంప్లీట్లీ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మేము చాలా ఎక్కువ మంది ఆడియన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ సో హౌ డిడ్ ద ప్రమోషన్స్ వెంటలో అంటే మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ఒక డిఫరెంట్ గా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేశారు లేదంటే ఇట్ హ్యాపెన్ బై ద మేము వచ్చి సెల్ఫ్ ఇన్స్టాలో విచ్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో అది సినిమా చూడకముందే సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ప్రమోషన్స్ డిఫరెంట్ యూ హ్యావ్ వాచ్ ద నేమ్స్ ఐ థింక్ సో Aaryan is a different film. Yes, sir. We are very clear, sir. Why? Because we are breaking the template of a serial killer thriller. Template is who did it. When it's a serial killer, maximum it's who did it, or it's a face-off between the killer and the hero. These are the only two ways we have seen. This film already tells you who's the villain, and already the villain is dead. So there is no face-off, no finding out who the villain is. It's going to be a very different experience. So we wanted to set the mindset of the audiences that this is not going to be your regular. So it was a very challenging thing because also I'm coming from Rakshasa. So the comparison is obviously going to be there, but it was very difficult because unless we set the mindset, suddenly you'll be taken by surprise because it's going to be very unique. So that's what I love about cinema, that challenges thrown at me, I love to take it up and present things differently, but also I want to do the right promotions. Like in Matti Gusti, we never said who the heroine is the actual wrestler. In all our promotions, I was shown as a wrestler. But when the movie came out, the heroine was the wrestler. So like that, in a lot of my movies, I try to hide the unique element. And it sometimes connects with the audience when they watch it in the theatre with the surprise. So yeah, it was a conscious decision that we do that here. And now that the thing is out, we are consciously speaking here that the killer is dead. Because it's already out, so no point of hiding. But how it happens is the rest of the movie. So I always believe that unique experience is always welcome, and Telugu audiences love thrillers, and I'm confident that they will have a different experience, but they should come to the theatre to watch us, and I'm sure they'll have a very, very different experience. So perfect crime story. You have given the tagline. Crime story itself is a perfect thing. So what is the tagline? You are showing perfectness in the Director should explain that. So that's an extension of probably one of the statements from the villain. The villain makes a statement that this is his perfect crime story. And in some way he kind of proves it as the film. So that's why the tagline we think is apt. Yeah. Thank you. Thank you so much to all the media. Thank you so much to the team of Aaryan. We are eagerly waiting for November 7th. Today's RPROs are Vanshi Shekhar. Thank you so much. హలో ఈవెంట్ తమ్ముడు